has a capacity, a potential of hosting all kinds of people together in peace. The economics, the social realities of the world permit such a peace, actually. So, despite of all this potential, we cannot believe in the terror and anarchy going on in this world. It is something very difficult to understand. So I tend to define all these things going on this earth as a mocking of Satan. I can tell you that Satan in a way mocks people because he wants people to believe that all these things on this earth was created through coincidence. On the other hand, a single cell of protein cannot be created on coincidence. This is a very evident fact. And there are about 100 million fossils in front of our eyes which show us that the world has been created not through Darwinism but through evolution. So Satan wants people to believe in Darwinism. Is there a worldwide battle going on between Darwinism and faith? And if there is, who's winning? Acaba dünya geneline baktığımız zaman Darwinizm ve din arasında bir savaş mı var? Böyle bir savaş varsa sonunda kim kazanacak sizce? Savaşı tabii ki inanç kazandı. Bu savaş bitti şu an. Sadece detayları kaldı. Kültürel bir savaş tabii, bilimsel bir savaş var. Çünkü karşımızda bir aldatmaca var. Bir kere fosiller saklanıyor. Bu bir suçtur. İnsanlar aldatılıyor. Proteinlerin tesadüfen meydana gelemeyeceği bilindiği halde bu söylenmiyor. Kafatasların sahteliği insanlardan gizleniyor. Birçok aldatmaca insanlardan gizleniyor. Bunların açık açık anlatılması gerekiyor. Devletlerin %95'i dünyada Darwinizmi resmi olarak koruyorlar. Yani dünya tarihinde böyle resmi ideoloji olarak korunan hiçbir felsefe olmamıştır. Darwinizm adeta despot bir sistemle dünyanın büyük bir bölümünde baskı rejimi gibi bir sistemle korunuyor. Bu çok çok yanlıştır. Antidemokratik bir hareket. That war between Darwinism and faith has already ended, and faith has won this war. Only the small details of this war has been left. And there is also this issue of a cultural war going on around the world, because the fossils proving the existence of creation are being hidden away from people. So this is a crime committed against people, because people are forced to believe in something not real. The skulls, which are said to prove Darwinism, are not original, and this fact is being hidden away from people as well. On the other hand, all these things need to be told to people in a very clear way. When you look at the 95% of the world states, you will see that Darwinism is being protected on a state level. No other ideology on the world has been protected in such a way. So this is a despotic way of forcing, inflicting a way of thinking upon people. So I will tend to tell you that Darwinism is being protected in a very anti-democratic way. In Turkey, quite a lot of academics, professors and so on feel under pressure, even under threat, when they teach Darwinism. How does he respond to their fears? And why, for instance, do you not allow a website by Richard Dawkins to be seen in Turkey? After all, this is presumably an argument about free speech, and both sides should have the right to put their case. Mm-hmm. Türkiye'ye baktığımız zaman birçok akademisyen ve profesör üniversitelerde Darwinizmi öğrencilerine öğretirken kendilerini bir tehdit altında hissediyorlar. Öte yandan Richard Dawkins'in sitesini kapattırmanız gibi bir gerçek var. Oysa biz serbestçe düşüncelerin paylaşılmasından bahsediyorsak, düşüncelerin demokratik bir biçimde tartışılmasından bahsediyorsak bu ikisi nasıl bir araya geliyor? Tam tersi, üniversite imtihanında veya herhangi bir okulun imtihanına girildiğinde bir insan inanmadığı bir şeyi kabul etmeye zorlanıyor. Mesela Darwinizmi kabul etmediği halde Darwinizmin anlatımlarını o cevaplarda
tam anlamıyla kabul etmiş oluyor. Bu bir zorlamadır. Halbuki mesela ben inanmıyorum Darwinizme. Bana soru sorulduğu vakit inanmadığımı rahatça özgürce söyleyebilmeliyim imtihanda. Ama bu böyle olmuyor. Eğer inanmıyorum dersem ben o soruyu bilmemiş hükmünde oluyorum. Yani ben örnek vermek açısından söylüyorum. Tabii tam birebir bu tarzda olmuyor. Mesela gayri bilimsel, bilimsel olmayan Darwinizmle ilgili birçok soru soruluyor. Onların istediği belirli bir cevap var ama yanlış bu. İnsanlar yanlış olduğunu bile bile o cevabı veriyorlar. Antidemokratik olan budur. Zorlama olan budur, baskı olan budur. Ve devletler tarafından resmi olarak himaye altında Darwinizm. Mesela Kraliyet Akademisi'nden bir profesör, hatırladığım kadarıyla İngiltere'de görevinden alındı, yaratılışı savunduğu için. Türkiye'de de yaratılışı savunan bir profesör yine görevinden alındı. Asıl antidemokratik olan tavırlar bunlardır. Dawkins'in sitesi de ben fikir özgürlüğüne tamamen destek veriyorum. Tam anlamıyla savunuyorum. Hatta ben Dawkins'te tartışma olması için ona haber göndermiştim. Tartışalım demiştim. O bunu kabul etmedi. Tartışma ne demek? Demek ki ben onun fikirlerini dinleyeceğim. Halkın da duymasını istiyorum. Ama benim fikirlerimin de halk tarafının duyulmasını istiyorum. Böyle bir durumda antidemokratik bir tavırdan bahsedilemez. Ayrıca Dawkins sitesinde çok ağır hakaretlerde bulunmuştu. O yüzden sitesi kapatıldı. Yani bilimsel bir açıklamadan dolayı değil. Galis hakaretler taşıdığı için bunu siz de olsanız siz de yaparsınız. Yani siz de kapattırırsınız öyle bir siteyi. But the situation is on the very contrary. For example, when you look at university exams, many people are forced to answer in a way which do not conform to their beliefs. Let me give you an example. For example, a question about Darwinism and creationism is brought up in front of me, and I, believing not in Darwinism, are in a way I am forced to answer in the way they want me to answer. So what is anti-democratic is this, because many people, even those who do not believe in Darwinism, are expected to choose the answer which supports Darwinism. So this is what I find unacceptable, because a very distinct answer is being requested from students going into the university exam. So they answer even though they know that what they are answering is something wrong. And Darwinism is being protected on a state level in a very official way. In England, for example, a professor was forced to quit his job from the Royal Society, and a very similar thing has happened in Turkey too, where a Turkish professor was again forced to quit his job just because he said that he believed in creationism and not in Darwinism. As about Dawkins' internet site, yes, I do support freedom of speech and everyone's right to discuss their own ideas in front of the public. And I personally invited Dawkins to a discussion so that we would be able to discuss our ideas together in front of the public in a very open way. But he did not accept my invitation. So if I was not supporting freedom of speech, I would not have made this invitation to Dawkins. And as for the ban of the internet site, that was because the site contained many personal insults about me. So if you were on my position, you would be eager to ban that site too, because those insults had nothing to do with scientific explanations. So that was a very normal thing to do. Finally, can I just ask how he would explain to people unfamiliar with his argument why it is that Darwinism, which most people watching this program would see as a scientific theory, what is the connection between that and violence or terrorism? Son olarak şunu söylemek istiyorum. Darwinizm ve bu konularla çok bilgisi olmayan insanlar için bu sorum aslında. Darwinizm bilimsel bir kuram olarak ortaya atılmış bir kuram ve siz bunu dünya genelinde terörle, şiddetle bağdaştırıyorsunuz. Peki bilimsel bir kuram olan Darwinizm neden şiddetle bağdaştırılır? Bunu açıklayabilir misiniz? Evet, mesela Hitler'in açıklaması Kavgam isimli kitabında
Doğa, güçlüler ile zayıflar arasında bir savaş. Güçlülerin zayıflar üzerindeki mutlak galibiyetidir. Eğer böyle olmasaydı doğada sürekli bir bozulma olurdu. Yaşayan, savaşmak